हेलो खाम्दी सबैजनालाई है। अब यो चाहिँ डिनर खान्छु, धेरै बेलुका चाहिँ खान्छु कि। अनि आज चाहिँ मैले बनाएको छु चिकन थुक्पा है। कति माम पनि खाने, उनीहरू नानीहरूले पनि अब खाना खानु मान्दैन, यस्तो बनाएर अलिक खान्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ नानीहरूको लागि बनाइदिएको। एन्ड देन मेरो पनि फेभरेट टेस्टी डल्ले पिसेको अनि नुन हालेको यो डल्लेमा सोनाम सुतेर बाउ छोरा चाहिँ क्यामेरामा नआउने अरे आज हो। अनि क्यामेरामा चाहिँ हामी आमा छोरी मात्रै। त्यस्तो उयो onion, chili, yes, tomato, yes, सुँगुरको चिची, त्यो उयसमा चाहिँ सुँगुरको डल्ले चिची, पिसेकोमा चाहिँ चिम्पी हाल्नु हो नि। सुँगुरको चिकन मन चिकन मेरो पनि फेभरेट होइन, केटाकेटीहरूको पनि फेभरेट है। onion, chili, सुँगुरको मासु, सुप, यति के भन्छ? नुडल्स, चिली। यो खानु पर्ने रहेछ अब। ठुलो त खान्छ त हेर्नुहोस्। मलाई त्यस्तो मोमोहरू केही मन पर्दैन कि। फोनतिर हेर्दा चाहिँ सादा देख्छ त मिठो छ। चिकन हो, हरियो डल्ले, हरियो निम्बु चाहिँ सकिरहेको छ। चिम्पिङ र डल्ले पिसेको यो छिटो खान्छु नि त्यहाँ। टेस्टी मासुहरू क्या फालिदिन्छ भाइ त। हामीसँग यहाँ एउटा हुन्छ। हेलो गाइस दिदी डरो खाइदिँदैछ। मासु बेच्दा चाहिँ मासु क्या फालिदिन्छ नि भुइँतिर। Bye bye.